be on a round table where affected persons, concerned persons discuss, talk and agree or disagree after talking on how to resolve the issues affecting us. Therefore, it is the right time that the demonstrations have been called off and we continue to preach peace, so that even if there are vigils and other prayers and whatever else is to take place, that must be conducted peacefully, because Kenyans are actually frowning upon what happened recently when the purported demonstrations were held. It is important that we embrace dialogue, and this is why the Kenya Kwanza side of the coalition has come this afternoon to make an announcement that we have always been ready. We have been more than ready to engage in talks. We were in the middle of those talks when the Azimio side pulled off the talks, suspended the talks, but it's fortunate that there has been no dissolution. There was only a suspension, and we are back. As you recall, on the 14th of July and on the 21st of July, certain interest groups, including the NCCK and the SUPKEM, actually gave out press statements in which they urged, amongst other issues, that the bipartisan talks should resume. And to confirm this, yesterday afternoon, the Kenya Kwanza side of the talks wrote to the NCCK and SUPKEM confirming support for their statements and also indicating that in the framework agreement that we agreed upon, there is space for stakeholders and interested groups to come in and make presentations to this committee. Therefore, we have invited them to be ready so that when the talks resume, we are able to hear what they have to say. On that letter, we also copied it to the co-chairperson from the Azimio side, the Honorable Otiende Amolo. And we confirmed to him again, we are now willing to re-engage. And we have invited him to come back with his team. Dr. Otiende Amolo will have to show leadership to that side so that he is able to call order upon them and bring them to the talking table, because, again, we repeat, we have always been ready. We are still ready and willing to continue with the talks. So what we are calling upon them especially is to proceed from where we stopped. The issue of IBC remains the most important issue on the agenda. The reconstitution, the selection panel, and the other issues that relate to IBC. So we wish to confirm that we are prepared for the renewed talks to re-engage, but again we reiterate our position. All talks must be conducted within the parameters of the law. There is nothing extrajudicial, extrajuridical, extra-legal that we are going to do. Ucio ni muikariri giti wa kamiti ya uiguano mwena wa Kenya Kwanza akiuga ati mwena ucio ni wehariirie kwa gucokereria miario, na riu kiria gitigarite hihi ni mwena wa Azimio kuonania wendo wao gukorwo magicokereria thiini wa miario yo. Ni tugukorwo tukiona uteti uricio uria ugithie na mbere na kwiyumiria. Leke tumulike ripoti ingi. Minister wa ugiteri wa thiini Professor Kithure Kindiki no arathie na mbere na kunyabara ugiteri kaunti-ini cia West Pokot na Elgeyo Marakwet. Icera-ini riake Kindiki ambiriirie na kunyabara waki wa barabara ya Tang'ul, Kolomogoni, Keren na iria nyitithanitie kaunti cia Elgeyo Marakwet na West Pokot. Akiariria ikari ya kaunti ici, Kindiki ni augire thirikari no iguthie na mbere na kung'ethanira na ikundi cia ekinai iria ikoretwo ikiagarara watho na kwagagia aikari ya kaunti ici ciere. Njia moja ya kuhakikisha kuna amani ni kutengeneza barabara ambayo itapasua ndani ya hii msitu, ili tuhakikisha wakati kuna fununu ya kwamba kuna wakora mahali wanaenda kujificha, askari wetu, maafisa wetu wa usalama
wawe na nafasi kuingia huko ndani na kufurusha wale wakora wako huko. Na tutaongeza idadi ya afisa wetu wa usalama ambao wako hapa, na wakora na wezi hawataweza kuwatatiza tena, kwa sababu tumeondoa mahali walikuwa wanajificha. Amesema vile vile walimu hapa hawatoshi, na mimi nataka niseme nikirudi Nairobi naenda kuwatafutia walimu wapya hapa. Nimeambiwa mnahitaji kama 5 more teachers. Naenda kutafuta, na gavana vile vile atakuja kuleta hao walimu ili tuendelee, shule yetu iendelee kunawiri. Uria wari mutongoria wa gikundi gekirira mukana kia Mugike Maina Njenga ni arekereirio ni igoti ria makandara na ciringi 100 mbeca baribari kana bodi ya ciringi 200 thikũ 5 thutha wa gukorwo moko-ini ma borithi. Njenga na ariũ a nyina Peter Njoroge na Felix Rato marakinyirio igoti-ini ria makandara muthi waira makirikana maikirio ngono mari na mabanga 14, miuthi 46 kana 6 na hiũ cia njora 24 iria ciatanyitwo kuhuthika guthagathagia thayu wa muingi hindi ya mirurungano ya ngwataniro ya Azimio. Yeah, it will be handled so that we finish this. Misapprehended the Constitution, and with tremendous respect, the lower court has jurisdiction where an issue regarding the interpretation, application, and enforcement of the Constitution has arisen, it refers to the High Court for proper adjudication. So what we are saying is this. Mabarothi a Kenya mabũrũri-inĩ ma Rũraya rĩu marĩ na gĩbarũa gĩa kũhũrĩra ndebe thũgũrĩ ya indo ngũrani iria ciendagio mabũrũri-inĩ ma nanja ta macani na kahũa. Akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio na Kenya arĩa maikaraga bũrũri-inĩ wa Italy, munini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua oigĩte ica ikuhĩ nĩ megũkorwo magĩtabania gĩikaro na mabarothi othe nĩguo makorwo makĩigĩrĩra kĩrore ngirimiti njerũ ya mĩaka 2 ya gũthima ũkinyanĩria wa matanya ma thirikari wĩra-inĩ wao. I read that Your Excellency, on behalf of the Kenyan, the diaspora people are critical in our economic development. Why do I say so? Long time ago, coffee was #1 foreign exchange earner for the country, followed by tea. Then it was overtaken by tourism. As we speak today, the remittances to Kenya from the diaspora bloc is #1 foreign exchange earner for Kenya, ahead of tourism, ahead of tea, ahead of coffee. So, as I look at you here, I see money for my country. I see hard currency. And that is why we want a conversation. Because you people are not going to live here forever. You will not live here forever. This place is good. Even looking at you, you look nice, you look beautiful, you look okay. But east or west, home is best. Through the State Department of Diaspora, we want a conversation on how government can guarantee investments back home for people in the diaspora. The Kenya government, through the Ministry of MFA, will sign a performance contract with the ambassador to Italy that within 2 years, you must achieve 10,000 tons of avocado. If you don't, you come back home. It's that simple. It's that simple. Because we want to move away from the traditional diplomacy of attending meetings, cocktails, barbecue. That's okay. 30% only. 70% is to pursue the commercial interest of our country, is to market our agricultural produce, is to make sure that our exporters
from Kenya have the best deal is to compete with the rest of the world. Njatũkano nĩreyumĩririe gatagatĩ ka ene share za kambuni ya arĩmi ya Gatatha kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa ene share kwaga kũiguithania njĩra ĩrĩa mekũhũthĩra gũthura atongoria erũ mũcemanio-inĩ ũyũ ũrĩa ũretanĩtwo thutha wa memba kambuni ĩno gũteta makĩenda ihoto ciao ithingatwo kuona nĩmaigithĩtie mbeca ciao nyingĩ kambuni-inĩ ĩno kwa ihinda iraya. Hamwe makiria ma memba 1,300 thothaitĩ ya arĩmi ya Gatatha kaunti-inĩ ya Kiambu itanya-inĩ nĩ arĩ kwarĩrĩria ũrĩa magũtwarithia na mbere mĩhang'o ya thothaitĩ ĩno. Kũringana na memba aya marendaga kũmenya ihoto ciao marĩ ta memba oro hamwe na igai rĩao kambuni ĩno kuona nĩ makoretwo makĩigithia mbeca ciao na kambuni ĩno na kuona matiganĩire na kĩrĩa makoretwo makĩamũkĩra. Wa kũgũra share nĩ tuonaga wĩ thĩna tondũ amwe rĩu kwoguo tutionaga arĩ wega kũgũra. No na kũrĩ ũguo mũcemanio ndũnathi na mbere ta ũrĩa ũratanyĩtwo kuona njatũkano nĩ ĩreyumĩririe thutha wao kwaga kũiguanĩra mũtaratara ũrĩa makũhũthĩra gũtabania ithurano oro ũndũ ũmwe na njĩra ĩrĩa ĩngĩrehera thothaitĩ ĩno mbeca makĩria. Nĩ na mweke mwega wa gũcira ũrĩa wothe nĩmekũheagwo mweke na gwakinya hĩndĩ ũhoro wa right issue kuonekana hĩndĩ ĩno tiyo njagĩrĩru nĩ tondũ economically andũ matirĩ na mbia, matirĩ na mbeca wega ona gũtuĩka ti othe nĩ kũrĩ marĩ na no kũrĩ matakĩrĩ. Tweciria nĩ wega ũhoro ũcio ũtuĩke postponed nginya rĩrĩa kũrĩonekana hihi kũrĩ na income ĩrĩũka ta rĩrĩa gũkũheanwo dividend ĩgĩkorwo ĩ njega no mahote kũgũra hĩndĩ ĩyo. Hĩndĩ ya mũcemanio aingĩ a memba nĩ marendekithirie mĩgũnda ya kambuni ĩno yendio magayane mbeca nao arĩa angĩ makĩregana na rĩendekithia rĩrĩ na kwenda mambĩrĩrie tabarĩra cia ũigithia mũgũnda-inĩ ũyũ nĩguo amemba othe magunĩke. Kwagĩrĩirwo gũkorwo gũgĩtuĩrio atĩrĩrĩ mũgũnda ũyũ ũrendio he ũndũ ũngĩkĩrwo o ũhana o ũguo ũrehe development ya kũrehe mbito ithuĩ bata itũ nĩ mbeca woka gũkũ kona ceki noru yetũranie mwena wa mĩgũnda na kĩrĩa na manyũmba nĩguo mĩgũnda ĩroka no investwo nayo ĩwika ĩroroka na biũ nĩ nĩoneka ndĩngĩona faida right icio cirarehe thĩna nĩkĩ mahinda maya economically bũrũri witũ ti mwega na twĩna andũ aingĩ mũno haha akũrũ angĩona mũndũ nĩ agaga gĩa kũrĩa. Ihinda rĩrĩ gũka kũmenderia right icio amwe nĩ mekũhũma na no merirĩrie kũgũra na mage na amwe mena tũcia tũnini na no mende kuongerera nĩguo mahote kũigua mena hinya wa gũkorwo makĩgaya na amwe nĩ arĩa marĩ original na stone ũkuona ingĩ nĩ akũrũ na tũngiuga nĩ tũmenderie thaa ici rĩngĩ niĩ no afford no he mũndũ no nginya consider mũndũ ũcio ũngĩ atĩ we no afford. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Peter Gakwa bodi ya madirector nĩ yugĩte nĩ kũrora mawoni marĩa maraheanirwo nĩ amemba othe gũkũ makĩranĩra gũtabania mũcemanio ũngĩ mwaka ũkĩte. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Batia. Aikari a gĩcigo kĩa Njiro kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ matetete kumana na wagi wa thitima kwa ihinda rĩa ciumia igĩrĩ hĩtũku thutha wa maabitha kambuni ya ũtambia wa thitima ya Kenya Power gũkua transformer ya irerĩkana yarĩ thũku. Aikari aya maugĩte ũndũ ũyũ nĩ ũtũmĩte ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri kuongerereka na gĩkĩro kĩnene rĩu makĩũria Kenya Power ĩmacokerie transformer ĩno nĩguo thĩna ũyũ ũthire. Nĩ aikari a itũra rĩa Njiro makĩonania marakara mao thutha wa kambuni ya ũtambia wa thitima ya Kenya Power gũkua transformer ĩrĩa ĩrerĩkana yarĩ thũku na matigana kũmarĩhĩra ĩngĩ. Nĩ arakaru mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo maũndũ macio tũrĩ andũ tũrĩ aikari a Njiro na nĩ maũndũ ma public. Kenya Power nĩ public no ningĩ gwĩka maũndũ macio nĩ ta gũthara wananchi na tũrarĩha igoti na nĩ tũrarĩha igoti tukarĩha Kenya Power mbeca itumarĩhĩte na gũtirĩ kĩndũ kĩratũma matũgie ũguo na marĩirio nĩ authority ciothe twathiĩ ofici ciao matirenda gũtũigua maroiga atĩ transformer itũ nĩ yakuire na kiuma handi arĩ nguo ya no yarutaga wĩra twathiĩ ofici ciao maratũra tũthiĩ kũrĩa tũgũthiĩ kũrĩa tũĩ na makoiga atĩ tweterere transformer ĩngĩ. Kũringana na aikari aya ũndũ ũyũ nĩ ũcũngĩrĩirie kuongerereka kwa ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri kuona ekinaĩ maramatharĩkĩra wona nduma yaingĩra. Usalama sasa hakuna kwa sababu tukitembea tunapigwa ngeta. Tutafanya namna gani? Sisi ni wamama
hata hatuna wazee, hatuna nini. Unanielewa? Sasa hata tunashindwa tutafanya namna gani? Serikali saidia. Kuna msichana juzi wa shule, mtoto wa 13 years alirepiwa juu ya giza. Haya, kuna mwingine juzi pia aliibiwa na kadungwa mavisu juu ya stima. Mimi mwenyewe jana usiku saa 2 nilifukuzwa huko na vijana wengine wawili. Kutoka huko juu inaitwa Mwangaza Kotio, barabara ya kuteremka hivi. Mpaka hapa chini kuna kabaa hapo, ndo nilikimbia mimi mwenyewe. Ohomogete wagi wa thitima nĩcũngĩrĩirie gũtharara kwa biacara ciao, kuona rĩu nĩmacũngĩrĩirio kũhinga mawĩra mao tene magĩtigĩra kũtharĩkĩrwo nĩ ekinaĩ aya. Biashara hakuna, imeisha. Manyumba ya wenyewe tutashinda tutalipa namna gani? Kuna wamama ambao ni wanaripiwa huko kwetu. Kuna watu walikuwa wakati mwingine wa bodaboda wanapita hapo kwa sababu wakati wanajua stima zinapotea. Mweneni wake usipidi wa gĩcigo kĩa Kayole Paul Wabugu ugĩte nĩ ahotete kwaranĩria na maafitha a thirikari hamwe na akambuni ya Kenya Power nĩguo gũtigĩrĩra transformer ĩno nĩ yacokio. Kaũndũ karĩa wona ukona nĩ kaũndũ kangĩrehe itura haro kana kaũndũ gatarĩ kĩega, nĩ wega kwaranĩria na atongoria marĩ kuo, nĩ chief kana assistant chief kana nĩ borithi, nigetha kaundu kau tugacaria solution tondũ hau ni ũndũ wa gũteithĩrĩria mũremetwo nĩ gũkinyanĩria. Aikari a nĩ mehĩtĩte kũrũrũngana angĩkorwo matigũcokeria transformer ĩno. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Irimu wa Kimani. Matora ma Jerusalem na CCF thĩinĩ wa wadi ya Mohoro Wempa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Maragwa kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ mamwe makoretwo magũmĩirwo nĩ ũkĩa mũnene, amu ona arutwo aingĩ arĩa mathinĩkanagia mathomo mao maumĩte matũra-inĩ maya. Mũmbunge wa Maragwa Mĩri wa Ithira wa Maua akĩmũrĩka matũra maya na ritho rĩa tha kũrĩa ethanĩte na andũ a wendi mwega gũkinyĩria arutwo ũteithio thukuru-inĩ wa PK kũrĩa aingĩ a matura macio mathomagira. Thina na ukia wa matura ma Jerusalem na CCF wodi-inĩ ya Mohoro Wempa gĩcigo mbunge kĩa Maragwa nĩ ũcũngĩrĩirie arutwo karũndo gũtĩraga thukuru, amwe makinyitanĩra ciĩbarũa na aciari ao na arĩ mahote kuona cia kũrĩa. Arĩa makuĩte Burita nĩ tũirĩtu tũrĩa twagaga gwĩkinyia thukuru-inĩ ũyũ wa mũthingi wa PK hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ na kahinda ka mweri, kuona nginya mbeca cia kũgũra tauro cia ũtheru no thĩna. Mũmbunge wa Maragwa Mĩri wa Ithira wa Maua akĩhang'ana kũrĩa ũteithio ũngiuma wa kũhonokia matũra maya ambĩrĩirie na ũheani wa basarĩ nyingĩ ĩrĩa augĩte aheanaga kũrĩ arĩa matarehota gwethera tũirĩtu tauro cia ũtheru na gũcoka kwaranĩria na vengia Equity ĩrĩa ĩheanĩte ndethiki thukuru-inĩ ũyũ gũkũ akĩranĩra atĩ bathi yao ĩkirie gũkinya. Nĩ tũronete tũgĩũka na sanitary tiles tũteithanĩtie na maitũ wa county, nĩ tũgũkorwo tũgĩteithĩrĩria ciana iria ikinyĩte kĩwango kĩu, na nĩ tũgũkorwo tũteithĩrĩirie aciari arĩa magĩkoretwo marĩ ona ngarama thengia mathĩna marĩa mangĩ makĩrĩ namo makũigĩrĩra irio metha-inĩ. Wamau akiuga thukuru ũyũ no wakirwo ngoroba kuona ona ndũrĩ na mĩaramano gũkũ arutwo 1,800 magĩkenera ũteithio ũyũ Kodorita, na aciari ao arĩa maikaraga ciaya-inĩ cia 30/70 marĩ makĩria ma bamĩrĩ 5 marutaga ciĩbarũa mĩgũnda-inĩ ya Delmonte na Kakuzi ĩrĩa ĩ hakuhĩ, na arĩa maga wĩki na kũiya mananathi mĩgũnda-inĩ no mageragwo ngero thũkuma. Na nĩ andũ marĩ na ũkĩa wao wa mũthemba tondũ maikarĩte thĩinĩ wa tweya twa 30/70 na kĩa kĩu ũkona rĩngĩ kĩna bamĩrĩ ta 5, koguo ũhoro wa kuona mĩgũnda ya kũrĩma nĩgetha mone ũmatho wa irio cia kũrĩa na iria ingĩ cia kwendia no mũkĩone nĩ andũ mahinyĩrĩrĩkĩire na mũno mathiaga gwetha ciĩbarũa ciao kũrĩa Kakuzi na Delmonte. Mũmbunge mũtumia wa Murang'a Betty Maina akiuga gaka nĩ kahinda kega kĩgĩna gĩa tauro cia ũtheru cirĩkoragwo ministry-inĩ ya gender gũkũ seneta wa Murang'a Njũnyũtũ agĩkũmithia na kingi ciĩko cia andũ kũragwo mũgũnda-inĩ wa Delmonte nĩ ũndũ wa ũici wa mananathi. Tondũ nĩ ararutire kĩgĩna kĩa matauro ma ũtheru ma airĩtu mwena-inĩ wa Ministry ya Education, ararehe ministry-inĩ ya gender kũrĩa women rep marĩkoragwo magĩtwara sanitary towels icio thukuru-inĩ cirĩgayaga kũringana na population
ya ciana iria cikinyĩtie mĩaka yo pasku. Koguo njokerie president witũ ngatho tondu mutumia kana women rep ni makuhanĩrĩirie na arutwo aya muno, ni makuhanĩrĩirie na aciari na ni wĩkia kura. Koguo Rais, tafadhali, kuna kampuni inasumbua watu wa Murang'a inaitwa Del Monte, wanakanyanga kwa magari watu wetu wakiwaita wezi. Tafadhali, hilo ni jambo ambalo kama wana Murang'a tungetaka liangaliwe. Wakeigua kama huagunyana niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanyako horo kuma metumi ndigi magoro. Ritwa riakwa ni Sera Waboi wa Mwagi. Riboti yo ya kuma kuria metumi ndigi magoro niyo ya tukinyithiria muthia wa mohoro Gitau mĩaraho ya umuthi oro hamwe na tabarĩra ĩrĩa tũgũkũreheire hau gabere ya ndurumeni matũra-inĩ, na tũgakiuga nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa arĩa othe metĩkĩra kũnyitanĩra nĩguo gũtigĩrĩra atĩ tabarĩra ĩno na hamwe na mohoro Gitau nĩ magũkinyĩra wega mwĩroreri wa Kameme TV, na no ngatho nawe kũrĩ we nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũikara mũtambo-inĩ. Nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũrũmana na maũndũ matiganĩte marĩa marahanĩka gũkũ bũrũri-inĩ, na wona cihanda thaa imwe na thaa ithatũ nĩ ũgũkorwo na kanya kangĩ ga kũmenya nĩ atĩa bũrũri watinda. No kwa ihinda rĩrĩ reke ngugĩre horo rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri, tuma na wagaki wa Muthoni arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko. Gĩa na mĩaraho mĩega.